So good afternoon, students. Complex number introduction I already given you. Now we'll move on to the example and exercise sums and even fallout form also I will try to complete. So first one, example number 1. If page number in your complex, page number 498. So example number 1, 4x plus I into. So example number 1, 4x plus I times 3x minus y is equal to 3 plus I into minus 6. So you have to equate. I already told you that you have to equate real part and imaginary part and imaginary part. So real part, if we equate now 4x, so here real part is 4x, here real part is 3, so x equal to 3 upon 4, and here imaginary part 3x minus y, there imaginary part minus 6. So imaginary part na I oda coefficient alone should come. So I note 3 into x ku badala 3 by 4 minus y equal to minus 6. So 9 upon 4 minus y equal to negative 6. 9 upon 4 plus 6 equal to y. So I got 33 upon 4. 33 upon 4 equal to y. Example number 2. Page number 101. Express the following in the a plus ib form. So example number 2 la a plus ib form la எழுதணும். So minus 5i times 1 upon 8. 1 upon 8 times I. So first one, I into I na another I square minus term. That is 5 into 1 by 8. 5 by 8. First I multiply panna, after symbol multiply panna, then number multiply panna. So I got minus 5 by 8 into I square na minus 1. So I got 5 by 8. But they asked us to write in the form of a plus ib. So a plus ib format la எழுதணும். நமக்கு இருக்கிறது real part மட்டும்தான். அப்ப imaginary part இல்லனா நம்ம என்ன பண்ணோம்? 0 I போடணும் இல்ல I 0 போடணும். உங்க இஷ்டம் தான். Next, same all I cube and all. Next, a plus b whole cube, a minus b whole cube, that you know already. Modulus, example number 5. Find the multiplicative inverse of 2 minus 3i. Example number 5. Find the multiplicative inverse of 2 minus 3i, which I have completed already in the introduction video itself. So how to find the multiplicative inverse? I told you, find the write the reciprocal. Just it. Reciprocal not to stop. Take a conjugate. 2 plus 3i, 2 plus 3i, normal multiplication. So 1 into 2 plus 3i, a plus b into a minus b. Now I already told that a square minus b square, a square minus b square. Now in place of b la 3 square. Okay. So 2 plus 3i upon 4. This will become plus 9. How it is plus 9? 3 square panna 9, I square panna I square equal to minus 1. A equal to minus irukku. So plus. So 2 plus 3i upon 13. Write separately. 2 upon 13 plus 3 upon 13 into I. Real part and imaginary part. Next, express the following in the form conjugate. I already told you. 1 upon minus 35. Some example number 6 la second Roman. I power la minus 35. So I will power la minus 35 na first step வந்து இந்த reciprocal கீழ கொண்டு வந்தா class 7th portion a power minus m can be written as 1 upon a power m. Next, 1 upon I power 35 I power 4 la quotient, I power la remainder. This introduction video la I given you very clearly. So 1 upon I power 4 la 8 வரும், I power la 3 to 3 வரும். So the value 1 power 8 na 1, I cube oda value minus I. So 1 upon minus I இருக்கு. So textbook la 1 upon minus I can be written as, they have done one more step, reciprocal conjugate. 1 upon minus I multiply by conjugate. The final step I by I square na minus 1 go minus plus 1. So the value is I. So 1 upon minus I na answer வந்து I. So then exercise 5.1, express each of the following. So I have given you the examples. Modulus also I have thought. Now exercise, few sums I will do in the exercise. Remaining sums you can complete. Next I will move on to exercise 5.3, next 5.2, then polar form. Now I want to do you exercise 5.1. Exercise, the example sums I completed. Exercise 5.1. Okay, so exercise 5.1 la now exercise 5.1, complex number. First sum, 5i times first sum 5i times
minus 3 upon 5 into I. So now multiplication I cancel, minus 3 I into I square. So this will become minus 3 into minus 1. The answer is 3. Second sum, I power 9 plus I power 19. So I power 9 can be written as I power 9. They are given you the basics. I power 19 can be written as, therefore 1 into I, 1 into, this will become 1, I to the minus I. So the answer is 0. Next, I power minus 39. I power la minus 39 na. So first of all, 1 upon I power la 39. So 1 upon I to the power 4 la 9 I cube. So 1 upon, இது வந்து 1 into the minus I. 1 upon minus I na answer is I. Next step. Question number, find the multiplicator. Remaining all this on the same model. 1 minus I whole to the power 4 can be written as a question number 8. Okay, so question number 8 is difficult, quite seems to be difficult. 1 minus I power 4. So this can be written as two methods. 1 minus I the whole square into 1 minus I the whole square. Like this also you can write. So first A minus B whole square. A square whole square is A square plus B square minus 2AB. Okay, this is one bracket. And the same one, A square plus B square minus 2 into AB. Okay, so the value will be 1 minus 1 minus 2I, and this one 1 minus 1 minus 2I. So this cancel. Minus 2I into minus 2I. The answer is 4 into I square. The answer is minus 4. Next, A plus B whole cube. So I'll get multiplicative inverse. So question number 11, I will move on. Question number 11. Question number 11, find the multiplicative inverse of 4 minus 3I. So multiplicative inverse, as I said earlier, you have to find out the multiplicative inverse now. Question number 11, multiplicative inverse of 4 minus 3I na 1 upon 4 minus 3I. So take a reciprocal. Next step, 1 upon 4 minus 3I na, you have to take a conjugate. 4 plus 3I upon 4 plus 3I. The answer is 4 plus 3I upon A plus B into A minus B, A square minus B square. But I am on the plus so 16 plus 9 marum. So 4 upon 25 plus 3 upon 25 into I. Next, 14th sum. Express the following expressions in the form of A plus IB. So question பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பெருசா தெரியுது. Okay, so express the following in the form of A plus IB. அப்போ என்ன கொடுத்திருக்காங்க? So fraction 14th sum. So 3 plus I root 5 times 3 minus I root 5 upon root 3 plus root 2 into I minus root 3 minus root 2 into I. Root 3 2 minus root 2 into I. Normal multiplication, just to expand the bracket. That's it. So expand the bracket. A plus B into A minus B. A square minus B square upon, and this also I think same only, no? So A plus root 2I into A minus root 2. A plus B into A minus B. So root 3 square minus root 2I the whole square. So 9 plus 5, 3 plus 2. So I got the answers like this. I think it's a minus is there, so I can't use it, right? So numerator multiplication, but denominator minus. So I have done a mistake. So you have to expand, right?
So root 3 plus root 2i minus root 3 plus root 2i, just minus multiplication. So this is 9 plus 5. Okay, 9 plus 5 upon root 3 cancel. Root 2i add panna 2 root 2i. Now 9 plus 5 na another 14 upon 2 root 2i. 2 cancel panna 7 by root 2i. So a plus ip இருக்கிறது imaginary part. Okay, இருக்கிறது imaginary part na real part 0 னு எடுத்து எழுதி சம்ம முடிச்சிடணும். Next, exercise number 5.3. 5.3 already I given you a small idea. Square root kulla minus 100 na square root kulla minus 100 na it is 10i. Okay, so square root kulla minus 100 na 10i. So 5.3 based on the quadratic formula. So quadratic formula is there in the right side. I have written clearly. So now we move on. So first sum of exercise 5.3 already completed, and move on to the second sum. Second sum also already completed. Third sum, x square plus 3x plus 9 equal to 0. So 10 standard portion, a equal to 1, b equal to 3, c equal to 9. So x equal to minus b plus or minus root over b square minus 4ac upon 2a. Therefore I got the answer. X equal to minus 3 plus or minus square root la 3 square minus 4 into 1 into 9 upon 2 into 1. So I got x equal to minus 3 plus or minus root over 9 minus 36 upon 2. So minus 3 plus or minus root over 27 minus 27 upon 2. So minus 3 plus or minus, this can be written as 27 LCM it will become 3 root 3. Okay, 3 root 3 root kulla minus 1 vanda, and I have introduction video I given you that I upon 2. So you have to write separately. First portion, minus 3 plus 3 root 3 I by 2. Second one, minus 3 root 3 I by 2. So like this we have to complete the sum. Let me also cross check. The third sum answer is minus 3 plus or minus. So you guys may be asking me question number 9 and 10 how to do. Remaining all the sums you can do on your own. Question number 9 and 10. 9th, x square plus x plus 1 upon root 2 equal to 0 na normal LCM. So root 2x square root 2x plus 1 upon root 2 equal to 0. So cross multiply panina root 2x square plus root 2x plus 1 equal to 0. A oda value root 2, b oda value root 2, c oda value 1. 10th sum. Remaining steps you can do on your own. 10th sum. 10th sum is x square plus x upon root 2 plus 1 equal to 0. So now again normal LCM, that is root 2x square plus x plus root 2 upon root 2 equal to 0. Cross multiply. So root 2x square plus x plus root 2 equal to 0. So a oda value root 2, b oda value 1, c oda value root 2. That's a coefficient. So remaining all the sums you can do on your own. Example number 9, 10, 11 are same method. Next, modulus and argument of the complex number. How to find the modulus? How to find the argument? Argument na theta or alpha. Okay, so let me take for that any example. So how to find the modulus, then argument. So modulus of any number. So exercise 5.2 la modulus value. Find the modulus for minus 1 minus I root 3. So modulus z na enna sonna r na enadhu square root la real part imaginary part. So real part la indha number minus 1, imaginary part la enadhu minus root 3. I la varadhu. Therefore square root kulla 1 plus 3, the answer is 4. After the argument of z. Argument of z na enna tan alpha. Tan alpha enna modulus kulla imaginary part ayum real part ayum divide பண்றது. அப்பனா tan alpha equal to modulus la imaginary part la minus root 3, real part la minus 1. அப்போ tan alpha equal to root 3. Alpha tan la 10 standard portion. 10 standard la tan la என்ன டிகிரிக்கு root 3 வரும்? 10 standard la tan la என்ன டிகிரிக்கு root 3 வரும்? So root 3 by 2
இது 1 by 2 வருமா? So I think 60 degree வருமான்னு பார்க்கணும். So alpha equal to, is it the argument of square root 4, right? Square root 4 na answer என்ன வரும்? So square root 4 na answer வந்து 2. Okay வா? So your argument வந்து formula இதான், but argument வந்து you have to find depends upon the quadrant it will change. So அப்ப இது என்ன quadrant இருக்குன்னு பார்க்கணும். So argument tan theta value I will teach you later. Okay, argument value that I will teach you later, 10th portion, but here the tan alpha value will change according to the quadrant. Okay, this minus comma minus now what is the answer? For example, in your textbook 5.2 la they given you the answer 5.2. So 5.2 they given you answer is minus 2 pi by 3. ஏன்னா இங்க minus comma இது நான் teach பண்றேன், wait பண்ணு. Argument I will teach you. Okay, so the one only pending is argument and polar form. Remaining everything in this chapter completed. Okay, so real part, imaginary part, everything is completed. So now I move on to the polar form and argument form. I will teach you first basics. I will complete it. Okay, basics. So basics page number 106 la they start. 106 la they start with the basics. So any complex number can be written as, so this is I am teaching in the polar form or argument. Okay, so polar form exercise 5.2. so in your textbook they given you very clearly x axis, y axis. Okay, and this is a line which is called P of r comma theta. So this is said to be theta and this is said to be r. Okay, as I said earlier, this distance is said to be, suppose a comma b, p of something they given as p of z. So p of z, this distance said to be a and this distance said to be b. Okay, a plus ib, a na real part, b na imaginary part. R na enadhu square root la Pythagoras theorem apply panna square root la a square plus b square. Okay va? So next they given you, இப்போ இதே டயக்ராம்ல இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மட்டும் எடுத்துக்கோ. ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் என்னது? b, இது a, இது theta. 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல sin theta, இது r. sin thetaக்கு என்ன ஃபார்முலா? ஆப்போசிட் பை ஹைபோடென்யூஸ். ஆப்போசிட் வேல்யூ b by r. கரெக்ட்டா? ஆப்போசிட் பை ஹைபோடென்யூஸ் x y தானே. So x equal to, they got x equal to r cos theta. Okay, y equal to r sin theta. So they have taken x plus iy. So அதனால ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை. a plus ib தானே. They have taken x plus y. அதனால ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை. So opposite by hypotenuse y. அப்பனா sin theta equal to y upon r. அப்போ y equal to என்ன வரும்? r sin theta equal to என்னது? y. முக்கியமான ரிசல்ட். Next, இதே டயக்ராம்ல cos theta அப்ளை பண்ணு. So cos theta value, cos theta equal to formula என்ன? adjacent by hypotenuse, adjacent value x by r. அப்போ x by r equal to cos theta. அப்போ x equal to என்ன வருது? r cos theta. So நல்லா பாத்துக்க, x equal to r cos theta, y equal to r sin theta. இப்படிதான் வந்துச்சு. உன் டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கிற ரிசல்ட் நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். So polar formனா x equal to r cos theta, y equal to r sin theta. இப்போ ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ணு. x square equal to r square cos square theta. இது y square equal to r square sin square theta. இப்போ ரெண்டு பக்கம் ஆட் பண்ணு. x square plus y square equal to r square cos square theta plus r square sin square theta. இப்போ x square plus y square, இதுல r square மட்டும் காமன் ஆயிடும். So cos square theta plus sin square theta வேல்யூ இதோட 10th ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ 1. So இப்படிதான் உனக்கு வந்துச்சு. மாடுலஸ் உடைய r மாடுலஸ் z. அப்போ அதனுடைய வேல்யூ ஸ்கொயர் ரூட்ல x ஸ்கொயர் பிளஸ் y ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ பார்த்துக்க x equal to r cos theta எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டேன். y equal to r sin theta I told you outcome and r ஓட வேல்யூ how it came I also told you. Next tan theta, இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணு. ஸோ அப்போ என்ன வரும்? டிவைட் பண்ணு, that is r sin theta by r cos theta equal to என்னது? y by x. அப்பனா r cancel, therefore tan theta equal to y by x. So இப்படிதான் வந்துச்சு amplitude of z.
ஸோ ஒரு ஃபார்முலான்றது இப்படி தான் அவங்க ஸோ 3 ஃபார்முலாஸ் ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன். எப்படி வந்து x ஈக்குவல் டு ஆர் காஸ் தீட்டா ஒய் ஈக்குவல் ஆர் சைன் தீட்டா எப்படி வந்து சொல்லிட்டேன். தென் மாடுலஸ் வேல்யூ சொல்லிட்டேன். தென் tan தீட்டா வேல்யூ y by x எப்படி வந்து சொல்லிட்டேன். நெக்ஸ்ட் ஐ ஹவ் டு கிவ் யூ a small hint, அதாவது ஒரு சின்ன ட்ரிக்ஸ் மாதிரி உன் டெக்ஸ்ட் புக்ல ஒரு ஆர்டிஷன் மாதிரி ஆர் so they given you very clearly. So what is the tricks? So if the okay tricks வந்துனா if இந்த ஆல்ஃபான்றது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருந்துச்சுன்னா, if the alpha lies in the first quadrant, if okay, so இப்போ குவாட்ரண்ட்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ 9th ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட், செகண்ட் குவாட்ரண்ட், ஸோ தேர்ட் குவாட்ரண்ட் அண்ட் த ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். ஸோ என்னென்ன சிம்பிள்லாம் இருக்கும்ன்றத கிளாஸ் 9 கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி. இது வந்து பிளஸ் கமா பிளஸ், இது மைனஸ் கமா பிளஸ், சாரி this is minus comma plus, this is minus comma minus, this is plus comma minus. So symbols ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ கொடுக்குற எனி சம் இப்போ z equal to 1 plus I, அப்போ இது கோஎஃபிஷியன்ட் பிளஸ் கமா பிளஸ்னா எந்த குவாட்ரண்ட், இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட். அப்போ z equal to -1 plus 3i, சிம்பிள் -1 comma plus minus comma plus என்ன குவாட்ரண்ட், செகண்ட் குவாட்ரண்ட். சப்போஸ் z equal to 3 minus 2i, அப்புறம் 3 ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் பிளஸ், இது மைனஸ் plus comma minus now in the quadrant, fourth quadrant. So it depends upon the quadrant, we can easily find out the theta value. Shortcut. Okay, so how to find the shortcut based on the quadrants. So if the theta lies in the first quadrant, either okay, so if the alpha lies in the first quadrant, alpha lies in the first quadrant abina straight away theta equal to alpha. If alpha lies in the second quadrant, அப்போ theta equal to, they given you very clearly, theta equal to pi minus alpha. If alpha lies in third quadrant, அப்போ நான் third quadrantல அதாவது minus அப்போ theta equal to alpha minus pi. இதெல்லாம் டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கு. நான் ஆனால் ஷார்ட்கட்டாக மட்டும் எழுதி போகிறேன். If alpha lies in the fourth quadrantனா theta equal to minus alpha. So now these all are very important basics. Okay, so I repeat one more time. I will circle it. If the alpha lies in the first quadrant, na theta equal to alpha, theta equal to pi minus alpha. Second quadrant, third quadrant, na theta equal to alpha minus pi. Fourth quadrant, na theta equal to alpha. Now I will move on to the first sum. How to find out the modulus, argument, and polar form. Polar form को ना इस पे तो सोली ला यानी polar form बिल्कुल ना मतलब वो complex नंबर ना यानी form ले लो सोना z equal to x plus i y. Z equal to x बराबर ना पोलना r cos theta, y बराबर ना पोलना r sin theta. So any complex number in the polar form on the z equal to r cos theta plus i r sin theta. இதுக்கு பேர் தான் polar form. Am I clear? Polar form na z equal to r cos theta plus i r into sin theta. So in the next video I'll go on the sum, then addition some square sum also I'll complete and wind up.